Well, I found Lecter. He was at the top of the department store. Inadvertently ran into him. And now he ran off again. He's somewhere down here. We just gotta talk. The rest redheaded guy sped past me into the entertainment district just now. Weird thing is, I feel like this isn't the first time I've seen him around here. Maybe it's just my imagination. Oh, he went into here. Of course he went gambling. Lecter showed out of nowhere and headed straight to the second floor just a bit ago. It's been a while since I last saw the guy. He's still the same weirdo he ever was. Yeah, we're not letting him get away this time. I think we probably are. He's slippery. Oh, there he is. なんだなんだ。ドギ。またドギかよ。あ、たまにはフィーナも出てくれないとつまんねえぜ。はい。レクターさん、もう逃げられませんよ。いい加減観念して身元を明らかにしてください。身元ね。身元。Oh my どれがいい god. かなと。あからさまにごまかそうとしないでください。そうだな。イエスはノーで答えるから何でも質問してくれよ。わかりました。帝国政府二等書記官イエス。Motherfucking way, yes. 帝国軍情報局に所属するイエスだ。あっさり認めるのか。では今回の訪問は帝国政府の意向を受けてのものですか？ノーでありイエスでもある。1ヶ月以上の滞在を。答えはノーだ。1週間くらいで帰るぜ。Well, that's more information than you said you were going to give out. ここまで。 Hold on. ええ、これ以上は無理ね。お手数をかけました。アランドール対ご協力 Captain. ああ、そういや、あのちびっこは元気か。How, キ you, アのことですよ well, ね。 I guess you know. ええ、おかげさまで元気いっぱいに暮らしています。その説はありがとうございました。僕たちを逃がすのに協力してくれたもんね。ん？何のことだ？俺は黒と遊んでただけだぜ。そういや、ハルトマンのおっさん、結局捕まっちまったんだってな。Yeah, まあ、 it was fun. 妙なのに連れ回されてたし、無事に保護されてよかったぜ。なんでそんなことまで。あの二人を逮捕してから3日も経っていないのに。I mean, the man is head of intelligence. まあ、 He's going そ to のあた know. りの確認も、 Oh, 俺が来た well, 目的の shit. 一つだからな。 Guys, we played right into his ち hand. なみに、他の目的はああ、いたいた。 Oh no. こんなところで何やってんのさ。 Oh, I've seen you. You're in Cold Steel 3. アルカンシェルのチケットを手配してくれるんだろ？それでどうなったのさ。うん。今日の夜公演の貴賓席を確保してやったぞ。せいぜい感謝するがよい。本当？サンキュ誰だ。ー。まだ若いみたいだけど。あれ？何か。ふーん。懐かしい匂いだ。 Don't smell me, okay? Don't stop. She's glomping. ちょっと。いきなり何を。ごちそうさま。やっぱりかすかに匂いがするな。そっちの二人からはほとんど匂わないけど。あ、お姉さんはちょっとするね。Oh, Jesus Christ. エリー。いつの間に後ろに。お姉さん大きいね。シャーリーはペタンだから羨ましいよ。ちょっとやめてちょうだい。 Oh, Falcom. どうしてこんな。いい光景だな。確かに。じゃなくて。 Wait. ちょっと君。やりたい放題だな。I mean, you all ain't stopping そ her. れ以上やるとセクハラになっちまうぞ。セクハラじゃないよ。スキンシップだってば。 That's sexual harassment, lady. 十分セクハラ
Holy. エリーさん。大丈夫か？それでは俺たちは失礼しよう。ミシュラムのテーマパークで夜まで遊び倒すんでな。それじゃまたね。 It's gonna be Randy's sister. なんだったんだ。つい見逃しちゃいましたけど。強烈な子だったね。15、6歳くらいかな。なかなかいい仕事するじゃない。いい仕事じゃありません。どうして私がこんな目に。災難だったな。 Y'all did not help her. まあ女の子同士だし、そこまで深刻に。 No! それに君、マリア・ベル城に揉まれ慣れてるんじゃないの？揉まれ慣れてません。 Afterward, Lloyd and the others returned to CPD headquarters to report the First Division. In addition to Lecter confirming his identity, they disclosed what details they had learned from Heyoe's affairs. ご苦労でした。いろいろとつかめたようですね。ええ。まさかあっさりと情報局の人間であることまで。こちらに知られたところで情報活動を制限されないという。しかしこれで滞在期間も大まかに把握できましたし、予想以上の成果を上げてくれたようですね。そう言っていただけると。誰かさんが体を張った甲斐があるってもんだよね。 You don't have to mention that. 張ってません。しかしその同行していた少女というのもレクター隊の諜報関係の部下とい。いえ、違うと思います。諜報関係者にしては若すぎるし、もっとも普通の民間人にも見えませんでした。そうですね。身のこなしも素早かったですし。わかりました。その娘については一家の方でも動向を把握しておきましょう。 Chick pulled out a Masatsu. では私はこれで。今回はお世話になりました。いえ、また何かあったら遠慮なく連絡してください。なんとか期待に応えられ。それにしてもあの子本当に何者なのかしら。そうですね。ノリでごまかされましたけど。大国の情報将校に同行する。なかなか興味深いね。Oh, hey. Hey, you're done with the support request, SSS. Yeah, we just gave our report. It's case closed for now. Sure, the revamped SSS will be getting even more requests than before, so keep up the good work. I'm still a rookie, but I'll do everything I can to live up to those expectations. By the way, everyone, have you been making use of your new combat notebook? Lloyd should have received one while we're training with the First Division. Now that you mentioned it, yeah, I did. I'm making entries where I can. Did you want us to report to you when we fill out a new page? To be specific, we've been receiving more and more reports on new and dangerous monsters in the state lately. The department would like as much data on these creatures as possible to devise effective countermeasures. That's where the SSS comes in. As before, you will be compensated in stages for the data you provide. Yeah, monster notebook, bestiary. Concerns the data terminals that you discovered during the occult incident. We've managed to come across a possible avenue through which their contents can be analyzed. What? During the cult incident, we came across these encrypted information terminals in the Sun Fort. The data on them covers the DG cult and is believed to have been written by Joachim Gunther himself. But it had to be sent to forensics because swaths of the text have been erased, leaving the sentences indecipherable. Does this mean they were able to restore the redacted parts? Unfortunately not, but forensics believes there is still hope. According to them, fragments of the corrupted data are still present in the memory quartz. Unfortunately, they say it will take considerable time before all of it can be recovered. But we are about to unravel one of the most cryptic parts of that incident. We'll just have to remain patient. Oh, that's cool. Maybe we got some stuff? Okay.
Anything? Nothing? Nothing. The SSS really is back in action. All feels so surreal. As your operator, it almost brings a tear to my eye. Well, now. It was tough keeping up with the flood of requests from the citizens while you were away. That just makes me extra relieved to have you all back. Plus, now I get to work with Noe, too. Figured that's where this was heading. Jeez, Fran, how many times do I have to tell you not to call me that while we're at work? Listen, it doesn't matter if we're sisters, we have to remain professional in the workplace. You can't be giving me special treatment. Okay. But, what if I can't get used to it? You will, no buts about it. Till you and Randy come back, you guys will be unstoppable. Can't wait until all of you are together again. I mean that from the bottom of my heart. Dang. We still have a monster to kill. 課長かな。そろそろかかってきてもおかしく。はい。特務審課。ああ、朝言った通り、そろそろ警察学校に来てもらうぞ。場所はわかるな。ええ、西クロスベル街道の途中からゲートに入ったところですね。Oh, that's why they wanted to wrap it into this. ああ、ゲートを開けておく。ところで、一通り街を率直に言ってどうだった？そうですね。いろいろときな臭い状況に。その嗅覚、今まで以上に研ぎ澄ませておく。それじゃ待ってるぞ。了解しました。やっぱり課長だったみたい。何か気になることを言って。ああ、課長もいろいろとヘイユやレクター隊員のことも。そうね。で、そろそろ警察。ああ、西口から街道に出よう。さてと、みんなどうする？ I want to kill a monster. 警察学校まで行くとしたら、 Oh, 徒歩かバスになるけど。 I think it's good to take it by foot. そうね。最近歩いてなかったから、ちょっと体を動かしたいし。それに確か西クロスベル街道にだったらついでですし、歩いた方がいいかもしれません。おいおい、本気かい？さすがに徒歩なんて。もういい若者がそんなことじゃ情け。普段夜遊びばかりしてるんだから、こういう時に体を動かす。体育会系のノリはあまり趣味じゃないんだけどな。ま、いっか。疲れたら優しいリーダーにおぶってもらえばいいんだし。Oh. おぶらないから。それじゃあ徒歩で手配魔獣が出るかもしれないから。了解しました。Whoa, hello. あれ？ Oh, big man. Another redhead. Too many of こん them. にちは。もしかしてあなたも。来るぞ。What? You? It? What's it? 帝国からの列車だ。 Oh, okay. That's not good. They really just set two models that look the exact same. Oh, there's three actually. Oh no, they're part of a group. That's a lot.エレボニアからの大陸横断鉄道の列車ですね。何かおかしなことでも。いや、おかしなことはな。ところで、そこの小僧。 What? 今の列車、乗客は何人乗ってい I た？ don't know, man. 一応車両の中まで目を配っていただろうが、何人だ？それは。I need to impress this large man, so I cheated. There are 52. ほう、当たりだ。まぐれかどうか知らんが、いい目をしてるようだな。たまたまですよ。せいぜい目は鍛えておけ。漫然と眺めるな。状況そのものを俯瞰しろ。その上で、そこにある要素を瞬間的に掴み取っておく。Well, who are you? Oh god, you're a big man. そ You're れ a が real 戦 big 場 man. で生き残るコツ。 Wait a minute. Lysander? Pokemon Lysander? まあ、覚えておくがいい。
Me too. 一体何者？ That's Randy's dad, probably. 体格といい隙のなさといい。いや、そんな程度じゃ済まないかもしれないよ。Oh, hi. You didn't see the bigger picture. ひどい。 What do you mean, how cruel? Look at these things. They're demons. まさかこいつら今朝確認した手配魔獣か。 My request. 間違いありません。 My 手配された特徴と一致します。 my freaking points, dude. 報告されたものより3、4、5体。さっきの男の仕業かな。ああ、鋭利な刃というより。二人ともすみません。わかった。一旦ここから離れよう。あの男はもう行ってしまったみたいだな。ああ、クロスベル市に今から追いかけても捕まえるのは難しい。 Terminated. Ah! This motherfucking bug. やっとやっと。せいはえいはやっでや。みんなチャンスよ。任せて。エニグマ、私の番ですね。はあ。行くぞエニグマ駆動。戦闘終了。警戒態勢に戻ります。せいでや。やっでや。せいとせいと。奇襲成功。チャンスです。任せて。俺の番だな。よーし、そこ。行くぞえってや。ふう、みんな大丈夫か。 Well, we made it. Despite your directions. うん。ちゃんとゲートを開けてく。やれやれ、やっと着いた。ここから先が警察学校でいいのよね。ああ、この先には舗装された森林道が続いているんだ。 Oh, of course, it's a forest road. 道なりにしばらく進めば。なるほど。ま、迎えも来ないみたいだし。ダメだ。どうもさっきの男が気になる。ええ、強烈すぎましたからね。でも課長の用事にも応えないといけないし、なんだったら二手に分かれる？ I wouldn't. このまま警察学校に行く組と、それもありかもしれないね。いや、このメンバーで二手に分かれる。ただ念のため捜査一課には連絡。なるほど、いいかもしれないわね。 Guys, there is a huge man. クロスベル警察捜査一課です。 Emma. エマさん、先ほどはどうも。 Alert. Alert. バーニングス捜査官、どうしました？先ほどの件について進展。いえ、それとは別件です。実は Boy told them about the giant man wearing an eye patch that they encountered on the highway. おかげで赤眼の異常部、車や鉄道、飛行船を使わずに分かりました。こちらも気をつけておきます。そちらはセルゲイ課長の要件を。はい。一家のお姉さんに連絡。ああ、これで少しは安心。それじゃゲートをくぐろうか。ええ、了解しました。 Alright. Part of the dungeon. Wow, pretty. I didn't show just us running through West Crossbell because we've already been there. A survival training area. Knox Forest Road. ここがノックス森林地帯。話には聞いていたけど。やれやれ、こんな場所を歩いていかなきゃならないのか。どうにもスマートじゃないね。ま、これも支援課のスタイルだと。しかしワジ、
文句を言いながらてっきり都会っ子らしく。ただの痩せ我慢さ。そろそろリーダーにおぶってもらうとしようかな。全然大丈夫そうだな。先を進みましょうか。You know, at some point it's gotta happen. Falcom wouldn't keep on harping on this if it's not gonna happen. But this is the first thing we run into, a fucking onion. Ew! 一気に落とすよ。 Holy! せせさて俺の番だな。よーし、そこ。やや Double poison? そこ。はい、や俺の番だな。まだまだいける。I was gonna say we don't even need it, but we needed it. Didn't even see this little thing. Oh, it's a little boar. チャンスです。了解もらった。 Oh, this thing's gonna die. 一気に行くよ。イエスさわかったわ。ん。や Oh my god. なんだ。 How is that any different from what that giant man did? Be honest. Oh my god, it's fashioned a hat. 一気に行くぞ。イエスさん。 And it's got a fishing rod. These things are sentient. We can't kill them. That's crazy. さてと。 I can't. Oh, closer. エニグマ。よし。エニグマ駆動。 Everybody set up your enigmas. エニグマ駆動。やそれ。 God, they don't take a whole lot of さてと。 damage. Martian boys. Okay. 甘いね。私の番ね。 And now you're blind. That's what you get. よし。僕のせはっ Okay, you're blind and yet you're 俺の freaking 番 hit. だ。私に甘いね。せはっやれやれ。時間の無駄だったな。 Easy peasy. And shield. The day of their wedding, she, beautifully pristine to a distressing degree in his eyes, had marched down the aisle at a stiff pace. When he lifted her veil, he'd seen no joy in her expression. Oh no. He knows what's about to happen. Yeah. 何かしら崖の下にザイルが伸びているみたいだけど。 How can you see from there? ああ、あれはサバイバル訓練用の。サバイバル訓練。 What do you mean? You just go into the dense こ forest? の下は樹海になっていて、 Oh my 視 god. 界も悪く獣道しかありません。 100 acre wood ass? そんな環境で限られた装備と糧食のみで数日間を過ごすんです。私には無理す。うん。僕もさすがに勘弁だな。 Did you have to do that, Lloyd? ヴィンテージもののワインと洒落たオードブルが出るなら。ま、せいぜいチーズ味の。俺も捜査官試験のため。 Oh no. サバイバル訓練は。 Why? Why, motherfucker? You're a detective, not Solid Snake. 正直、かなりきつい訓練だったよ。そういえば、ランディ先輩、そうか。他の演習場でやってる可能性もある。確か彼、操られた警備隊員のリハビリ。ええ、新しい警備隊司令の様子。早く訓練が終わって。あ That's a lot of Randy talk. Sounds like he's gonna join back up with us. You guys passed a chest, didn't even open it. To be fair, you have to have a very high IQ to understand police stealing from treasure chest jokes. The humors are extremely subtle, and without a solid grasp of cross-bell state law, most of the jokes will go for a typical player's head. I cannot believe that fuck-ass copy pasta is in this game. God damn it.
Need to get our victories up. 一気に落とすの We got our battles. 行くぞ行きますや僕の番ついはっ私のバそこよしえってや悪いな先に行かせてもらうよ Just too good. The camera is doing all kinds of swirling and stuff. I like it. Won't fight you, boar. So he's so mad. Oh god, it's one of these. えいとよし Why is it so big? 行くぞいいさ It's so huge. Habanerian. Why are there Martian foods? やっせい任せてやごめんなさい Don't worry, a punch and a gunshot should be enough to make sure no habaneros get past our defenses. Maybe that's the thing. That's the reason why they're here, right? Oh. 行きましょう皆さん あ It's for the survival things, right? So, like, you've been out there for days in the はっせい行くぞ big forest, and you come across one of these. You lower your guard, and you're like, "Oh fuck! Finally, some food." は And then it 私の fucking 番ですね kills you. I'm gonna say Icicle Edge probably does the trick. 任せてやや行くよ No magic. 任せて Lazy, please. 甘いね Need to give you a hit, don't I? これが俺たちの力だ Alright, big fight. Oh god, I didn't check. さあ始めましょうあ任せてくれ Hey, we got a 50-50. みんなよし先に進もう Did that tell me? Hold on. Monster level 100. Oh. No. Fuck you. Ain't always the proper path, right? No, we're going off the beaten. Just skipped all this. What the hell? I guess there wasn't much on here, so. Complains about a high level chest doesn't grind on the monsters in the area. Guys, I found a shining palm in this game and they immediately ran. By a shining palm, I mean a couple of shining palm, and they fucking ran. They're so mean to me. Thank God you have so much room for activities. Why is there barbed wire? I mean, so the trainees don't want to get out? さてとさすが森の中だけあって閑静な場所にあるのね課長はどこにいるのかしらとりあえず正面の入り口が中に入ってみましょうかあ No, I just want to be a nuisance and poke around. Like, hey. あらそっちの建物はあ Oh, that explains. Why would they have a prison here, 警察学校 too? の隣の敷地に併設されているん Oh. だ Ah, so all the trainees can be like, hey. こちらの方にああダドリーさんたちが面会を申請すればうん
ひどい目にあったみたいだし、今は自分を見つめ直す時間がいずれ機会を見て。そうか。なんかいろいろあるみたい。私も詳しくは知らない。 I want to talk to the guy that's fucked. Okay, fine. Chief Dudley. Oh, you're not Dudley. ロイド君、ノエル総長。ただいま到着しました。保安事務長。お元気そうで何よりです。ノエル君とはこの前の定期演習以来か。ロイド君は卒業以来だから、いやしばらく見ないうちにすっかり立派になったもんだ。 It's only been 10 months. まだまだ半人前ですよ。察するに警察学校の責任。周辺施設の管理全般を担当。いやいや、そんな大層なもんじゃないよ。それじゃあセルゲイ君、ミーティングルームは自由に使う。さて、時間が惜しい。早速始めるから。セルゲイ課長。結局。なんだ、いろいろヒントはあったはずだがまだまだひよっこってところ。待ってください。いろいろなヒント、もしかして。A detective exam, of course, a basic traffic law course, an Orbital network course. Oh, I don't know. Obviously, we're at the police academy for a detective exam. Duh. 捜査官資格は Fuck. お前が持ってるだ。特務支援課の性質上、メンバー全員が捜査官資格を持っている。答えは交通基本法。Traffic law. Oh, right. I was correct in assuming that was for car. Outside of the thing. この度特務支援課にこれを機に交通法のいろはを頭に叩き込んでもらうぞ。You guys have that set up too? This place isn't really that big for like I mean, you'd have some instance with cars, but 一応頭に叩き込んだが。なんとか。やれやれ。こんなところで授業が待っていると。でも思ったよりも簡単。この先動力者が増えてきたらこれだけでは対処できなさそうな気がするんで。そいつは今後の課題だな。自家用動力車が普及し始めてからいずれより厳密なルールが求められることになる。今だと役所に申請すれば確か試験制度の導入も検討されているんですよね。you just gotta apply to get a license. Oh my god, I want license. Okay, here you go. We don't even have tests. 各種講習に実技試験も入ってくるだろう。ま、とりあえず今日のところは基本のルールを。I figure that would be like the first thing that we come up with. 実際の運転はノエル。はい。そうか。ノエルは当然警備隊車両をあれだけ自在に運転できるくらいだものね。へえ。入隊して以来知れ。よし、それじゃあ早速外に用意してやるから。課長も人が悪いわね。しかし動力車、僕はあんまり詳しくないけど、ベルヌ社かラインフォルト。自家用動力車といえばでベルヌ社の方が老舗でラインナップも豊富なの。小型車から中型車、バスまで手広く扱っているし。ラインフォルト社が出しているのは運搬車やリムジンが多いのよね。どちらかというと頑丈で高級なものが多いです。動力列車や動力戦車の技術を転用したものが多いみたいですし。いきなりで実感がなかったけど、よし、見に行ってみよう。You're getting car lore now. Hell yeah. No. I want to go to the other. I want to wander. Let me wander. Por favor. Oh. Holy! これが特務支援課に支給される動力車。
I see a slit down the middle of that radiator. Is there a gun in there? これってベルヌにもラインフォルトにも見えないデザインラインですけど。正解だ。こいつの型番は XD78。Why is it laughing at me? リベール製サイス中央工房の新型だ。Zeiss makes cars now? ZCF が動力車を開発していた。そんなに驚くことなのかい？ええ、リベールは国土が険しいこともあって動力車が普及していないの。その代わり ZCF は世界最高の飛行船メーカーとして知られているんだけど、その ZCF が動力車を開発したなんて。 I really do like that. That's a good design. スペックは最高時速はどのくらい？どうなんでも飛行船用の新型エンジンの小型版が搭載されているらしい。最高時速にしたら1500セルジは硬いらしいぞ。すごいです。鉄道以上の速さですか。でもよくこんな車を手配することができ、まだ正式に発売もされていない。ああ、本当ならお前らに支給されるはずがないし、こいつを融通してくれたのはディーター新市長だ。 Thank you, Mr. Croix. ディーター市長が？確かにおじさまなら ZCF との付き合い。はあ、さすがは天下の IBC 総裁ですね。ここまで用意がいいと逆に警戒しちゃうけどね。まあその分働いて返せってことだ。荷が重いんだったら辞退することもできる。その場合警察で採用されているベルン社の汎用車を回してやる。いえ、 Oh, hell no. ありがたく使わせてもらいます。 We ain't getting that busted ass Vern. もう動かせるんですか？整備と試運転は済んでいる。ほら。なんだかちょっと感慨深いな。そうね、一家の人たちを羨ましがってたのが懐かしい。それじゃあ早速。ああ、せっかくだからノエル、運転をお願いできるか？ええ、お任せください。そんじゃ俺も便乗させてもらうとするか。Is this that big? Can it fit 5? Something I'm not sure to get. Our very own car. After all we've been through, the concept is almost surreal. It feels like only yesterday we were envying the detectives of the First Division for having one. You got Trails to Blaze? That should be a different game. Hold on. どうしますか？どこに行きますか？ Oh, okay. We're not actually driving or anything. I want to go to Bellegarde. I want to go to fucking Gorelia Fortress. Run them お down. 安いご用です。はあ、新車の香りがする。ハンドル周りも使いやすそうだし。シートの座り心地もいいし、内装のデザインも悪くなかなか気に入ったよ。確かにいい車みたいだな。それにこの広さだったら8人くらいは十分乗れそうだ。ティオちゃんとランディが戻ってきてもま、とにかく発進してみろ。車の良し悪しってのは。はい、それでは発進します。Boy, press that button. Sunroof activates. Whoa! I want to have a paint job for the new car. I think that would be fun. They only made it this long. Oh, train! They only made it this long for this section. Hop it. Get on the train tracks. We can GTA this. Oh, you dropped. There's a shiny in the road. God, must be the muffler. これはすごいな。 Okay, now we just need a radio. スピードが出ているのにエンジン音もとっても静かだわ。それでいて心地よい振動が感じられるのも。さすがは天下の ZCF だな。俺も個人的に1台乗り回したいくらいだ。警備
隊の装甲車もお気に入りなんですけど、浮気しちゃいそうでなんだか後ろめたいです。No. そんなものなんだ。カーマニアならではの感性みたい。すげえ動力者だな。Oh my god. ランディ、あなたね。 Hi, Muriel. 丸5日のサバイバル訓練明けなのに、なんでそんなに平気なのよ。Well, I mean, 正直くたくたさ。一緒にシャワーを浴びて同じベッドで眠りたいくらいだ。もうバカなことばかり言って。それにしても見たことのない車だったわ。警察に導入されたベルヌシャあたりの新型かしら。いや、ZCF 製みたいだな。how do you know that? まさかあんな高そうな車が支援課に支給されるとはな。Man, how'd you put that together so quick? ZCF って動力車は作ってないはずだ。それにどうしてあなたの課に支給されたなんてわかるわ。いや、ロイドとお嬢が車内に座っていたからさ。Motherfucker's got so good eyes. 課長と新人たちも乗ってたし。よくあんな遠くの車内まで確認できるわね。Foreshadowing. ZCF 製っていうのも。ああ、ボディの脇に。いやーこりゃ帰るのが楽しい。ねえランディ、やっぱりこのまま警備隊に戻ってこない？え？だってあなたの能力はどう考えても軍隊向きだし、それにライフルだって今回の訓練ではちゃんと模擬弾を使った演習だからな。実戦じゃ使い物にならねえのは。でもピンチになったらいつでも駆けつけてやるか。リハビリ訓練の仕上げといこうぜ。分かってる。遅い。いつまでグズグズしている。あと10分で全員登ってこないともう半日延長するわよ。イエスマム。もうヘビは嫌だ。ダラダラするな。迅速かつ安全に登れ。たくやれやれ、鬼上官だね。うるさいバカランディ。Randall seems like he's doing okay. I missed a chest! Damn it. Oh, they cleaned up the monsters, or else the monsters got either, they melted or they got eaten. 赤眼、赤毛の異常部か。ええ、すでに。ま、何者かは知らないけど、あんな異常な戦闘力を隠そうともしてないんだから。問題はそこだな。テロリストや傭兵だった場合、自分の戦闘力は隠すはずだ。いくらクロスベルに連中を直接取り締まれる法律がなくて。ですよね。兵ゆえや帝国政府も不穏な動きを見せていますし、ルバーチェ消滅後の揺れ戻しが水面下で始まったみたい。水面下というにはちと露骨すぎるみたいだがな。今月末には通商会議もある。お前らも相当忙しくなるだろう。ええ、心得ています。とりあえずあの男の素性は。そうね。どこに滞在しているのかしら。He's just in the SSS building. Yo! I'm staying here. Oh god, that would be so annoying. Oh god. You gotta fix that though. Hold on. いい仕上がりだな。They need to widen that road. 課長。もしかしてこの動力車のための？ああ、スロープ化と駐車スペースの増設工事だ。予算は一応警察本部から分取ってきた。へえ、いいですね。
あれだけのスペースがあれば整備とかもできそうですし。動力車のある生活か。キーヤが飛び上がって喜びす。うわー、なにこれ。 Car. 綺麗な車。 Speaking of. Oh, hey. やあ、リュウにアンリ。また会ったわね。すっげー、こんな車見たことない。もしかしてこれ兄ちゃんたちが買ったの？でも一応支援課で使えることになったんだ。本当ですか？兄ちゃんたち。いや、別に出世したわけじゃ Ah, ない it んだ might け as well be. ど。そういえば今日はキーヤと一緒じゃない。ひょっとして。いや、わかんねえけど。 What do you mean? How should I know? 日曜学校から一緒に戻ってきたわけじゃねえし。そうなのか。キーヤちゃん、マーブル先生に用事があるっての、ひょっとしたらまだ。そうなのか。どうしたのかしら。やれやれ。よっぽどキーヤちゃんが可愛くて仕方ない。いや、保護者として常識の範囲よ。そんなに心配ならせっかく足もあることだ。あ、それもそうですね。ノエルさん、お願いできる？ええ、お安いご用です。え、何？キーヤを迎えに行くの？俺も一緒に乗せてくれよ。 Nope. Licks forehead. ちょっとリュウ、おじさんに早く帰ってこいって。そうだった。今日は珍しく姉ちゃんが帰ってるんだよな。だったら早く。また今度二人とも乗せるからさ。絶対だからな。 Doesn't happen. そ Calling れじゃ it. 僕たち。気をつけて帰ってね。よし、そんじゃあ俺は一足先に戻る。はい。それでは行って。それじゃあ大聖堂に向かいましょうか。ここからだと中央広場から歓楽街方。わかった。お願いするよ。キーヤが驚く顔が。あの子、動力車が大好きだものね。やれやれ。ほんと親バカだな。Is that racist to say? Would that be racist to say towards a clanker? Towards a robot? Get out of here, gearhead. Oh my god. They're teasing. They're teasing so hard. Reese! Hey. Down, boy. I don't know, man. These... Why are they doing this? Why do they hate me? I was gonna say, I feel like the roads are just too dang small, man. さてと、キーヤはまだいるのかな。とにかく日曜学校の教室に行ってみましょう。やれやれ。まさか教会に僕が来ることになるの。ワジ君って礼拝とか全然行ってな。別にエイドスは嫌いじゃないけど、昔から教会の空気は苦手。こうむずがゆくなってこないか。宗教がかった不良グループを率いてたくせに。よく喧嘩で聖戦とか言ってなかったかしら。あれはどちらかというとアッパスの趣味なんだけど。あら、 She followed us. Reese! 突然すみません。クロスベル大聖堂というのは。ああ、はい。そうですけど。リースさん？ You know what? エリーさん。
どうもお久しぶりです。 Don't drop this on me. そういえばクロスベルの出身とおっしゃっていましたね。ええまさかリーズさんと。エリーの知り合いなのか？ええ、私が各地に留学していたのは2年前、アルテリア王国に留学 Okay, し yeah, た I 時 guess that に makes お sense. 世話になったの。アルテリア宝庫。へえ、確か七葉教会の本拠地がある場所だったかな。ええ、はじめまして、リース・アルジェントです。この度クロスベル大聖堂に赴任することになりました。よろしくお願いします。こちらこそ。 Of course, this is all to just, you know, keep tabs on things. よろしくお願いします。 But no one else knows that. そうですか、リースさんが。あら、でも確かエリーさん、一つお願い。私の身分は他言無用にしていただけます。あ、その何か事情があって赴任。ええ、いずれエリーさんにはクロスベルの状況についてわかりました。なんでもないな。着任の挨拶があるので。そういえば知り合いの子を迎えに来たんです。多分日曜学校の教室にいると思うんですけど。そうですか。何か独特の雰囲気を持ったシスターさんだったな。すごく落ち着いていたけど。私の一つ上だったから19歳のはずよ。アルテリアに滞在していた時にたまたま知り合っていろいろと美味しいお店に連れて行ってくれたわ。美味しいお店ですか？ええ、ああ見えて食べることが大好きな人なの。 Jeez. Yeah. クロスベルに来たんだったらいい店を紹介しなくちゃ。 Eat her some bread. さぞかし紹介しがいがありそうですね。ワジ、どうした？いや、面白い気配をまとったお姉さんだと。面白い気配？確かにシスターだけあって。いや、どちらかというとただものじゃない雰囲気。どうやら誰かさんは何か知っているみたいだけど。何のことかしら？Blank. そろそろ日が暮れる。早くキーヤを迎え。そうね。We need to kill Wazy. 行くよ。よし。 Kill him. He's too smart for us. Father Roland. I believe she's introducing herself to Archbishop Geralda as we speak. I want to see that. Oh. Side room. Yep. I can hear voices inside. That's right, Arteria assigned me to your cathedral starting today. Though I'm still finding my footing as a sister of the church, I promise to serve this parish to the best of my ability. Hold on a moment, you mentioned your last name was Arjun, yes? The Holy City of Arteria had contacted us about a new assignee coming, but I never guessed you would be. Is there some sort of problem? No, of course not. Allow me to formally welcome you to our cathedral, Reese. I trust you will do all you can for our flock. From this moment on, I will devote myself to our congregation as well as the goddess. Isn't that Reese's voice? Sounds like it. This must be your first official meeting with the Archbishop. That's enough, everyone. I don't think we should be eavesdropping. Remember, we're here to pick up Kia. Dang it.あれ？どうしたの？いや、まだ授業をやってるみたいだけど。心式がこうなってこうなるから。はい、答えは512平方セルツです。There's nothing on the board. はい、正解です。式の展開がユニークでしたけど。こっちのやり方の方がなんとなく気持ちよかったから。キーは間違ってた？いえいえ。皆さん、Hold on. 公式というのはあくまで正解を導き出すための指針の一つでしかありません。Is it? I don't know about that. I was taught there was one way and one way only. 時には工夫して楽しみながら問題に挑戦してみてください。はい。
あれって。日曜学校の年長クラスの授業よね。キーヤちゃんすごい。あの問題私だったら結構手こずりそうですけど。いわゆる中等数学だね。なかなか見事な解放じゃないか。ああ、さすがはうちの。そうね、キーヤちゃんならあのくらいできても。じゃなくってやれやれ、少しは落ち着きなよ。とりあえず授業が終わあら、あれれ、みんなどうしたの？いや、キーヤが遅いから。それよりキーヤちゃん、ひょっとしてロイドたちに事情を話して。察するに彼女の学力はかなり高いみたいだね。年長クラスの授業についていけるくらいに。ええ、本人の希望もあって少し前から年長クラスにも参加してもらってるんです。と言っても数学などの自然科学に限ってですけど。そうだったんですか。まさかキーヤちゃんが。黙っててごめんね。キーヤまだ子供なのに数学なんか勉強しちゃって。謝ることないだろ。キーヤが興味あるんだったら。そうね、知的好奇心はそのまま伸ばしてあげたいし、私も賛成かな。本ただし竜たちと一緒の授業もちゃんと受けるんだぞ。日曜学校で得られるのは何も勉強だけじゃないんだし。竜とモモにわからないところを教えてあげるのも楽しいし。そっか。キーヤちゃん本当に頭がいいんですね。おかげで私も助けられているくらいです。年長クラスへの参加は週に1、私も見ていますから。ええ、もちろん。よろしくお願いします。話がまとまったようでな。それじゃあ日が暮れる前にとっとと支援課に戻ろう。ああ、マーブル先生。それでは失礼します。どうもお疲れ様でした。先生、さようなら。さようなら。If their talk is done. Can I eavesdrop again? Archbishop Eralda seemed deep in thought after meeting Sister Peace. Did he have some sort of problem with her? No, something else. Eralda! Grease Argent, is that young girl truly? Something wrong, Archie Bishop? Talking about that new sister that just arrived, right? Could it be that something about her has you worried? That is none of your concern. Pay it no mind. Okay, thank you. Just trying to help ease your tension. Well, I mean, ease your... I don't know. Idios welcomes you with open arms, except for right now. Door's closed. Can't do it. This これは確かに喜んでもらえそうだね。どうしたの？キーヤ、何を隠そう。この車は俺たちが乗ってきたんだよ。本当？宝くじが当たったの？それとも株で儲けたとか？ We won the lottery. Who won the lottery? We did. いつの間にそんな知識を。まあ、クロスベルにいれば聞くことも多いでしょうし。You can't grow up here without learning about the stock market. Oh no. キーヤちゃん、この車はお仕事用に支給されたものなの。だから正確には私たちのものじゃないわ。へえ、そう。でもいい顔してる。すごくかっこいいね。そうか？キーヤちゃん、わかってるみたいだね。早速乗ってみる？乗りたい。大喜びだな。ああ、せっかくだから僕としては港湾区を通って。あら、いいかもしれないわね。よし、そのコースでノエル、お願いできる？ええ、
それじゃあレッツゴー。 Hold on there, Lloyd. Weren't you supposed to have your license too? Nah, just leave it in Noel's hands. Well, it's gonna make all the news. Grace is right there. SSS taking joyrides out in front of the Harbor District. There's a chest down there. Now turn. Let's see. I want to see this. No, ain't no way. Oh, that's a sharp ass turn. There ain't no way, dude. How'd you turn it around like that? Hold on. Hiroi shinai mo. なかなか悪くないね。楽しかった。同じ街なのに違った感じに見えた。確かにそうね。まるで街明かりの中を。これからは遠出するときはこれに頼ることになりそう。ええ、耐久性も高そうですし。おじさまには感謝。そうだな。そろそろ戻ってくると。おっと。ただいま帰りました。課長。あら、通信中ですか？いや、もう問題ない。そら、とっとと。警察本部から連絡が入っているんですか？起動すればわかる。ほら、新人どもとき。はい。何かあるみたいだね。ティオ。ティオちゃん。こんばんは。どうも。ティオ、一体どうして？ひょっとしてクロスベルに帰ってきているのか？いえ。まだレマン自治州のエプスタイン財団の研究所にいます。予定よりも帰るのはわがままを言って回線を使わせてもらいました。そっか。ティオちゃん、顔を見られて嬉しいわ。あら、でも動力ネットって自治州外のネットワークにはつなげられないんじゃ。I figured it out. はい。本来なら有線でつながないと。ですが今、財団と IBC との間でまあ強力な無線ブースターがレマン自治州とクロスベル自治州の間に。それで一応映像と音声もこうして遅れているわけです。そうだったの。技術の進歩はすごいんだな。ねえねえティオ、遅くなるって言ってたけど、いつ帰ってくるの？月末か来月の初めにはそちらに戻れると思います。 Early September. それまでの間はこの通信で貯めたキーヤ分で。だからキーヤ、もっとよく顔を見せてください。うん、ほらほら、サイトもティオに顔を見せてあげて。ええ、大丈夫。元気でやってますから。動力ネットにはこんな恩恵もあるのね。そういえばランディさんもまだ戻ってな。ノエルさんとワジさんは。ああ、ちょうど今日からティオちゃん、お久しぶり。やあ、お邪魔させてもらってるよ。お二人とも。それにしてもノエルさんが出向してきたのは納得ですわ。 But you, Wazy, that's kinda weird. ハジさんがそこにいるのはちょっと不思議な光景ですね。 What did you want with this? I like how you can kind of see the system specs. もう笑い事じゃないでしょ。まあ当面はなんとかこのメンツでやっていくよ。だけどティオ、早く戻ってきてくれよな。ええ、ティオちゃんがいないと本当の支援家じゃないものね。うんうん。では早めに戻れるよう、本当はヨナもこの通信に呼ぼうと思ったんですけど。 No. 徹夜続 It's き alright. だったみたいでコールしても起きてこなくて。そうか。あいつも頑張ってるみたいだ。まあ財団に与えた損害を
あんまり無理をしないように。もちろんティオちゃんも無理はしない。はい。すみません、無理を言って実験用の回線を使わせてもらっているので。そっか。もっと話していたいのに。また機会はあるだろう。ティオ、そちらの予定がついたら了解しました。じゃあなティオ。よかったらまた連絡してちょうだい。ティオちゃん、元気でね。アディオス。良い夜を。またね、ティオ。ええ、それではまた。おやすみなさい。消えちゃった。ああ。なんだか顔を見たらますます会いたくなったわね。青春だね。支援家って本当に仲がいいんですね。最初は縁もゆかりもない関係だったんだけど。そうだ課長、遅くなってすみ。いいだろう。今日の報告については後で聞かせてもらうと。晩飯はどうなってるんだ？ Oh man, I haven't thought pizza. Hell yeah. そうだ。そういえばこのメンバーでまだ当番は決めてなかったわね。そっか、特務支援家ってなんだ。ちょっとめんどくさいね。和ジも支援課に入ったからにはちゃんと分担してもらうからな。新しい料理手帳も手に入れたし。それは嬉しいけど、僕そこそこ料理はできるよ。面倒だからアッパスあたりに作ってもらうことが多い。だったら文句を言うんじゃない。まあ今日のところはみんなで手分けしましょう。 Everybody helps. それじゃあ手っ取り早く作れるものが良さそう。キーヤも手伝う。やれ。一服しながらマストするか。Who the hell waking me up at night? Is that a harmonica? What the fuck is that? 今日は雨か。そういえば雑誌の週間予報にもしかしてキーヤ、最近あんまりなかったけど。静か。しずくちゃんと遊んでる夢みたいだな。まだ明け方だし、もう少し俺も眠るか。DG 教団の巫女。500年前の時代の教団の残党がいなくなって、もう家族も残っていない以上、下手に記憶を取り戻さない方が。今はクロスベルの治安を守ることに専念しよう。この子たちが安心して暮らせる毎日を。Whoa, watch out, kid! God damn! どうやら今日は一日小雨が降り続くみたいだな。夜にはちょいと荒れるらしい。そうですか。動力車が支給されたから一通り郊外も回ってみようかと思った。まあドライブ日和って感じじゃないのは確かだね。残念です。ところで昨日私たちが街道で遭遇した人については。一家でもまだ確認できていないようだ。サウといいレクターってやつといい、一筋縄じゃいかない連中ばかりだな。昨日会った男はそれ以上に危険な雰囲気をまと落ち着いているけど、得体の知れない凶暴さをにじませているというか。確かに虎みたいな雰囲気がありましたね。その気になればあっという間に襲われて食べられちゃいそうな。ゾッとしない例えだけど確かにそんな雰囲気だったわね。テロリストか傭兵、どちらも考えられそうだけど。となると旧市街あたりで情報収集するといいかもね。ナインバリの女主人とか
いろいろ知ってそうな気もするし。Oh, yeah, maybe. 交換屋のアシュリーさんか。元武器商人で裏の世界にもいろいろ詳しいみたいだけど。確かにそういう意味では。ま、せいぜい頑張れ。ただ、お前たちがあくまで支援家だってことは。I haven't even put in the other 部 ones. 長方面に気を張りすぎてると。わかりました。とりあえず端末で。ええ、わかったわ。Ostensible ownership. What? The city's residential affairs division recently discovered several change of residence forms with suspicious names and is now requesting a formal investigation. Under my umbrella. Momo swung by for an errand and lost something important to her. Could you help us find it? Come to Morge's Bakery. Okay. Beta testers? Well, I'm no beta. I'll give you an alpha, though. We will soon be offering a puzzle game, Pom Pom Party, in orbital terminals throughout the city. Accordingly, I need some help conducting a final user acceptance test. Since the special sports section has been looking after Tio, I'd like all of you to participate. I've already informed the IBC's receptionist, Lon Fei, so just ask me at the desk. Okay. Weird. Mason Imelda again. Oh, that was already okay. Anything? こちら、それでは、ラン Wawa. ですね。おめでとうございます。 Medal of Order. 特典の品もすぐにそちらに。お疲れ様でした。 Thank you, Fran. 出ている緊急要請はこの程度の数だったら。財団の依頼もティオちゃんが関係しているかもしれないし、モモちゃんの依頼もできれば聞いてあげたいわね。では、緊急要請を片付けながら。なあ、そうしよう。ま、雨も降っていることだし。I'm gonna force you to stay in the rain, my guy. Prevents delay. Ooh, up speed. Give Wheezy. We'll build Wheezy as like the speedster, I guess. Really, it's just like a overlay. Or just no, that's not more. Just Vingsept. Oopsie. They're right next to each other, so. Don't cry, Momo. We're gonna find your umbrella, okay? I just know it. That little girl crying over there is Momo, right? From the family who owns the general store? What happened to her? Ugh. Hey, Oscar. Long time no see. We saw that you needed some help from the SSS. I'm wondering where you showed up. Really has been a while since you and that baby face of yours last waltzed in here, huh? Where have you been? Off vacationing in Michelin or something? Well, I was part of it. That was a fun time. Told you the SSS was going to be on hold while I trained in the 1st Division, didn't I? Did you? Must have slipped my mind. Anyway, let's get down to business. Wouldn't want to burn up all your time catching up. Technically, it's not so much my request as it was little Momo's over there. You know, Tally's daughter? Been raining all day, so she brought her umbrella along to run some errands. And, well, where'd my pink umbrella go? It was really, really special to me, too. There you have it. You already searched the bakery and its immediate surroundings? Of course we did. Oscar and I looked everywhere. That's how we came across this. Then it pulled out a pink umbrella. Oh, wait a sec. That's not Momo's umbrella. Well, I assumed at first. Look here. And I showed the umbrella's handle to the group. Reads Mei Ling. Now I get it. Someone grabbed the wrong umbrella and took it with them by mistake. The exact same thought. Few people come shopping on rainy days, so it's easy to remember who's been in the bakery today, but this Mei Ling doesn't ring any bells. That's why we called the SSS. I was hoping you guys could find Mei Ling and trade her an umbrella for Momo's. No, I refuse. This isn't what the SSS was built for. Do it yourself. We at least knew what part of the city she was from. That would help narrow things down. I don't want to be weird, but her name is Mei Ling. I definitely recognize the name, but the question is from where? Ling lives somewhere on East Street. She's the little girl we always see standing outside, right? If I remember correctly, she's also the granddaughter of Chairman Moores from the Business Owners Association.
Spoken to her several times, come to think of it. She has an older brother named Roy as well. I don't suppose they came shopping here together. Actually, yeah, I do remember a pair of siblings swinging by a bit ago. So they were Chairman Moore's grandkids, huh? Guess I should have recognized them. Well, now we solved that mystery. You guys should take Mei Ling's umbrella with you. Let's exchange that one for Momo's. Nope. Why don't we Chairman Moore's a visit? You should know where Mei Ling is. His house is at the end of East Street. Let's head on over. Oh, Mrs. Parla. Well, I wasn't expecting visitors on a rainy day like this. Sorry about that. There's something we wanted to ask you. Do you recognize this? Lloyd showed Mei Ling's umbrella to Parla. I most certainly do. That belongs to our little Mei Ling, doesn't it? You're to return it? Oh, come to think of it, I could have sworn she had her umbrella when she came back from the bakery. Well, about that. Lloyd explained the umbrella swap and how they were searching for Momo's umbrella. Oh, poor little Momo's alright. She and her brother Roy are out for a walk right now, which means she has Momo's umbrella with her. But unfortunately, I don't think I had to ask where they were heading. Terribly sorry about that. We're not on East Street, then Central Square, downtown, and the Harbor District are the likely candidates. That's 3! Roy has a green one, and Momo's is pink. Not at all, dear. You don't mind, I really should be getting back to my association work as I pace awkwardly in my bedroom. Man, where are you, Mei Ling? Excuse us, but would you happen to be Roy? That's me, can I help you? We're with the Crossbelt Police Special Sports Section. Would explain that there was a mix-up between Mei Ling and Momo's umbrellas. Oh, jeez, I had no idea. Mei Ling must have taken it by mistake and not realized they look so similar. Sorry about that, I guess we should exchange them as soon as we can. Where is Mei Ling? The two of you taking a walk? But she kind of strong-armed me into a game of hide-and-seek. I told her it was a bad idea since it was raining, but she wouldn't take no for an answer, and, well... I kind of lost her. She's a pro at hiding, and I can't seek for crap, so I can't really say how long this will take. Will you help you find her? Not sure where she's hiding, but I don't think she'd leave the Harbor District. Though she went into any buildings either. Probably isn't going to be easy, but I appreciate you guys lending a hand. Let the Mei Ling hunt begin. Well, I assume she doesn't want to be spotted, so she has the umbrella closed. Or maybe she's over here. Ah! Well, what do we have here? Eep, you found me. Wait a minute. Who are you? Professional Mei Ling finders. Well put, I'll go get Roy. Lisa called Roy over to Mei Ling's hiding spot. Lloyd then told Mei Ling about the mix-up between her and Momo's umbrellas. And that's why we were looking for you. Oh, so I made a whoopsie then. I didn't mean to take the wrong umbrella. It's alright, Mei Ling. Just return it and they'll make sure it gets back to its rightful owner. Mei Ling took the correct umbrella and returned Momo's. Someday I'll say sawa to Momo myself. If I was more like Mei Ling, I'd probably be working a second job or a first one for that. Okay, don't degrade, not degrade, but you know, put yourself down like that, I guess. It's uncalled for. Here you go, Momo. One dad bot just for me. It's another case closed then. Can't believe they turned City Hall into a civic center. Oh my god. Home to the Crossbell Civic Center. Well, pardon me, SSS. Thank you very much for coming. Civic Center, huh? Feels a little weird having to call it that now. Still wrapping my head around the fact that this isn't City Hall. It'll take some getting used to for sure. They've already relocated to their new building, now that it's nearing completion.
That said, the Civic Center will continue to operate as a branch office of sorts for the local government. In that sense, it's still a terrific resource for the community, the way it has been. And this reception desk will continue to serve as a point of contact for a variety of residential and municipal services. Attempts to notify the population of this have gone largely unnoticed, however. We've gotten quite a lot of confused inquiries as a result. Sorry, that's not what you came here for. Bureaucracy just couldn't get more dull, though. If it were up to me, I'd have given this place a little entertainment district flair, maybe make it a watering hole for public officials. I don't think they need more, Wazy. Civil service by daylight, nightclub by moonlight. My god. Our duty is to protect and serve the people, Wazy, not prepare and serve alcohol. Kind of fun to picture, though. Anyway, Lloyd, aren't you forgetting the reason we came here? Sorry about that support request. Allow me to explain. I'm sure you all know that a change of residence notice is, correct? Anyone moving in or out of Crossbell City is required to file one. Recently, however, we noticed some suspicious names on several forms. You see, they didn't belong to anyone registered within the city. We checked each instance we came across, but none of them matched any citizens or corporate bodies in our records. With that in mind, I was hoping you could look into the addresses these suspicious names are filed under. Just to be safe, I would also like you to check on the former residents as well. Confirm the status. If there's even the slightest possibility this is a criminal matter, then we can't afford to ignore it. A situation like this calls for a full investigation. I assume you have a list of the suspicious addresses in question. Do you happen to know where the whereabouts of each of their previous occupants as well? Fortunately, only one of them notified us of their new place of residence. The others are completely unaccounted for. Oh god. How many? How many? I learned something about the new other former residents during our investigation. Looks like we have a total of 3 places of interest, of course. First is in the residential district. Ellie, do you recognize this address? Oh, that's the house right next to my grandfather's. Residents are the High Bloods? Is this the name of a company? A stockbroker named Bond was living there with his family, last I remember. That's the name listed as the previous resident. Bond was also one of the guys who got hit with the drugs. Drogas. Stockbroker named Bond. Oh, hey, yeah. RAD and his family went through a rough patch after the incident, but I wasn't aware they moved. Residential District and E Street. That's 2 places on our agenda so far. The next address is also on E Street. This one should belong to the Fisherman's Guild. Hey, what? The form says the current occupant is the Imperial Fishing Club. I don't think I've ever heard of them before. Remember the Fisherman's Guild, aren't you, Lloyd? The other members said anything about this? Well, I've been busy lately, so I haven't had nearly as much time for fishing as I'd like. There's also no new address listed for the Fisherman's Guild. Maybe they just changed their name. Guess we'll find out when we get there. Final address is on the 1st floor of Lotus Heights in the downtown district. The name of the previous resident was Geithner. No current residents listed for him either. New tenant is Mr. Sean Arnham. And why does that sound familiar? It's because it's the name of a famous fairy tale author. What? It's the man who wrote Mark of the Witch of the Deep Forest. I think I remember that from the last game. We had to do that. Yeah. Password for one of the doors. I can't believe a famous author would choose to live downtown. Me neither, considering he's been dead for years now. Oh my god. We got a spooky one. This sounds like the sort of thing you should have caught when our Phantom Penman turned its form. Can't apologize enough for that. I do try to be careful about these things, I swear. Da, da, da. Knock knock. Next to the McDowell estate. This must be the place. Excuse us, is anyone home? No luck.
the door locked? No, actually it's open. Here's some voices inside too. They're so busy talking that they didn't notice us. We'll just stroll on in. They wouldn't have left it open if they wanted to keep us out lazy, no. Besides, this is official police business anyway. We need a warrant. We're in dire need of some answers, so we don't have a choice. Let's go inside and make our presence known. Well, look at this guy. Or, I don't know, Yuri? And the three of us were like Gehenna on wheels out there. Yuri, Reggie, and like a little rainy morning drift racing, huh? Oh, no kidding, my heart's still pounding like crazy. By the way, Reggie, what happened to those girls you called? And they should be here any minute now. Yeah, hi. We're the girls? See what I tell you? Perfect timing. Man, we got some real hotties. And they're more smoking than I thought they'd be, Sykes. Excuse me? Not sure if I'm more offended or confused. Thanks for bringing them here, my good men. We'll get you boys a tip. This could just be my experience talking, but I get the sense they think you're the hostesses they called for. Let's just clear things up. We're with the special support section of the Crossbell Police. There's a few things we need to ask you that shouldn't take long. So let me get this straight. The three of you came to Crossbell to get some real-world experience. Then you came across this house for sale while looking for a place to stay, and Yuri here bought it on a whim. I have that correct? That's right, finally get it through your skulls. One more thing, the residency form is listed under the name High Bloods. What's that? You want to know? That's what we call our dynamic trio. It's because we've got noble blood coursing through our veins. Pretty sick name for three guys blessed by the goddess, huh? Damn straight, all of our dads are higher-ups at the Vern Company. Oh, Jesus. Do you know who my father is? Matter of fact, yours is on the board of directors. You should be groveling at our feet. Gonna put it better myself. Oh shit. It's the hostesses. Oh, finally, hello, ladies. Oh, now these are the real deal. Pardon us, which one of you is Mr. Highbloods? We're not interrupting, are we? Oh, not at all, girls. We're just leaving. I'll take a hike already. We don't... And don't let the door hit you on the way out. It's like they're in for a good time. I wouldn't mind staying behind a bit. Wheezy. They struck me as spoiled brats coasting on their parents' money. It's a shame that such a beautiful home fell into their hands. Can't imagine this is what Bond wanted. Nothing about their contract sticks out to me as illegal, though. It's frustrating, but there's nothing more we can do about it. Just leave them alone for now. I'd like to hear his side of the story. Oh, we have visitors. I remember you. Hello, we're the Crossbow Police Special Sports Section. You're Bond, correct? We met during the Colt incident. Yes, of course. And you're dead for rescuing me from that terrible fortress. I've been wanting to express my gratitude to you all this time. You have my deepest thanks. Mine as well. Our family owes you a great deal for all you've done for us. We're only doing our duty. Only because of you and your team, but I digress. Is there a particular reason? There is. The SSS explained their investigation to Bond and asked for details of his relocation. I see, so you four are investigating dubious change of residence forms. Take it you'd like to hear the details of how I sold our old home in. Try to pry, but we need to confirm that it was all above board. Understand where you're coming from. Sad truth of the matter is that we had to sell off the house to help repay our debt. The buyer turned out to be the same real estate agency we originally purchased from. Everything about the transaction was legitimate. So as far as I know, nothing remotely illegal occurred at all. It's a relief to hear. I do have a question, however. You have no obligation to answer, and I understand if you'd rather not. But would you mind divulging how it is your family fell into debt? As a consequence of my actions this past spring. My memories from then are still a blur. Made some ill-advised investments while under the influence of those horrible blue pills. No, stop. After the incident, our lives came crashing down and we fell into serious debt. It's alright, believe it or not, I feel blessed after everything that happened. Thankfully, I was able to cover most of the debt by selling all of our assets. Since I personally took on the losses, I was fortunate enough to keep my job.
Most importantly, my wife and daughter stayed with me through it all. They still love their fool of a husband and father. We're family, nothing will change it. Oh, I'm gonna cry again. Made a vow, remember, for better, for worse, for richer or poorer. Don't show me public affections. Bit of a grandiose way to put it, but yes, I suppose you're right. In any case, I've been working hard at making a fresh start and keeping my nose clean. Away from the blue pills, huh? Happy to answer any other questions. Nope, we're good. Kitty. Oh, hello. Are you speaking with Mother and Father? The 6 of us were having a nice chat together. You have a wonderful parents, Anita. Been closer than ever now, especially after we moved. I couldn't ask for better parents. Aww. That confirms the whereabouts of Bond and his family. Let's go back to investigating the rest of the addresses on our list. Knock knock again. Currently under renovation, Imperial Fishing Club. Does that have something to do with whatever this Imperial Fishing Club is? Well, hold on, it looks like the door's unlocked. Smarmy little. And you call yourself a fisherman? What he said. We're not going to stand for you strong-arming us out like this. Hear that, Lloyd? Recognize those voices. Excuse us? Oh. And who might you be? Wait. It's Lloyd! Came at just the right time. Go ahead and tell him, Lloyd. Crossbow branch of the Fisherman's Guild is a place where all anglers are supposed to stand together as comrades, rod to rod. I don't want to touch your rod. Back up, what's going on here? So you belong to the Fisherman's Guild, do you? Have you come to voice your petty grievances as well? Well, it's true that I'm a member, but Lloyd flashed his detective notebook to the man and explained it's like the detective notebook, not the actual badge. It's so funny. You're investigating suspicious addresses. I suppose it's true that we submitted the residency form before registering as a business. Allow me to introduce myself then. My name is Lord Lakelord III. Oh, God. Otherwise known as the heir of Erebonia's Lakelord Company, the leading fishing equipment manufacturer in all of Zemuria. As for the Imperial Fishing Club, it is none other than the professional angling association that I represent. The Lakelord Company. Heard of it? Any fisherman worth his bait would be familiar with the Lakelord name. Like he said, it's the #1 fishing gear brand on the continent. You can't cast a rod anywhere without seeing their stuff. But what business would an heir to an Imperial company have in Crossbow? That business, of course, is to further expand the reach of my glorious Imperial Fishing Club. You're standing on our newest foothold. Here, it's all in the fine print. It's the rental agreement for the building. Thing here checks out. The current tenant is the Imperial Fishing Club. How do you understand? Can't let him get away with this, Lloyd. He's trying to usurp the Fisherman's Guild. Usurp? That's right, he snatched that lease away from branch manager Surdin without even discussing it with him. His cockabully spared no mirror convincing the real estate company to transfer it over. We might have been a tad forceful, but I assure you we followed all legal processes. Furthermore, this establishment was being wasted on commoners such as yourselves. The Fisherman's Guild views angling as no more than a hobby or a pastime. That's to say nothing of your shoddy equipment. Hey, don't forget I'm a member too. This discussion is over. We've made our case perfectly clear, now kindly leave so you can report back to the Surdin of yours. I'll leave the rest to you, Salem. Don't run away, you coward! That's right, this isn't over. How'd this even happen? We can't just let him get away with it. Stealing our branch out from under us crosses every fishing line at once. Branch manager Surdin's going to want to hear about this too. They'll know what to do. What's going on?
first things first, let's get out of the rain. No, I want to stay in it. I feel alive in it. I'm gonna catch the rainbow. I wonder what caused all this. Not entirely sure, but we're gonna have to follow up for one and answer. Let's head to the jazz bar. All the way to the jazz bar. Fellas. Hey Lloyd, glad to see you made it. Sorry to drag you out all this way. Now that we're all here though, it's time to begin the meeting. First, we have to fill you in on the details, Lloyd. Truth is, our guild branch has been on hiatus these last few months. You can think of it as a self-imposed suspension. What? All because that man behind that horrible incident, Joaquin, was one of our members. Oh, yeah, well, that had to do it. Once the dust settled, we all decided to take some time off to re-examine ourselves. But his actions were his own. You shouldn't feel responsible for them. Sure, we weren't directly involved in the incident and certainly didn't do anything criminal, but Joaquin was still one of our own, a guild brother. Yet no, not once did we see any signs of this sinister man plotting beneath the surface. In all honesty, we owe a heavy debt to our society for failing to notice. Well, let's set that aside for now. About a week ago, I received a notice from the real estate agency that manages our building. Perhaps it was because of our hiatus, but they claimed the property was abandoned and declared our contract null and void. They then informed us that they'd signed a new contract with the Imperial Fishing Club. We tried getting in contact with the Imperial Fishing Club ourselves, but it didn't go well. And when we dropped by the branch today, their representative was in there acting like he owned the place. I mean, sure, that's what the contract says, but we didn't learn the truth about it until today. The rest of you already know. Our building has been usurped by the Imperial Fishing Club, headed by the heir of the Lake Lord Company himself. As a fellow angler, I take no issue with them wanting to expand their horizons, but not at our expense. I don't even understand why they hate us so much in the first place. It's harassment, plain and simple. Still, what can we even do about it? And then bide our time, nothing for now. Still, we can't just sit back and let this spell at the end of the Fisherman's Guild's Crossbelt branch. Though while it was shorter than I would have liked, we have no other choice but to end our hiatus. And in that case, Crossbow branch of the Fisherman's Guild is officially back in business. However, all members will be starting over at the amateur fishing rank. I'm also going to have to suspend the rank certification exam too. What? Well, hold on. You can't be serious, can you? I mean, I'm a master fisher. Not anymore, you aren't. We're kicking things off with a clean slate, no exceptions. All that hard work. Oh no, that's not so bad, Copon. You'll move up the ranks in no time once the exam returns. Easy for you to say, you stalled out the hobbyist fisher rank. Okay, let's settle down, Copon. Guess that means I'm losing my rank too. You didn't have one, Lloyd. Thank you. As for me, I'm going to get to work on finding us a new office. Let's meet up again soon. We can share any updates we have then, especially if they're about what the Imperial Fishing Club's up to. Okay, well that was a whole lot of stuff. Jesus. Otis Heights in the downtown district. This should be the place. That was the first room. No answer. Is it locked? Yeah, it's bolted tight. Maybe I'm just imagining things, but I feel like I could sense someone inside. The old pretend you're not at home. Maybe they'll go away trick. That's a good one. Well, now, is this the part where we get to barge in without a warrant? No, we need a warrant. Oh, hey. What was that? Sound of someone tipping their hand. Which means your intuition was spot on. Let's give them one more chance. Excuse me, we know you're in there. I'd like to ask you a few questions. Yeah, that's not what you do. Someone's stubborn. I don't like to talk. Be a real problem if they did.
You the ones making all that racket? What's going on here? Oh, hey. You're the person we need to talk to, Geithner. Do either of you know who lives here? Well, of course I do, but before that, why don't you start by telling us what's going on? I would explain that the SSS was investigating suspicious changes of the residents. Oh, so that's the way of it. You need to ID the resident in this unit here. I think I may owe you an apology in that case. Well, to tell you the truth, that used to be in my apartment not too long ago. So you're Geithner, then? Yep, I'm the dummy who forgot to submit his change of residence notice. There should still be enough time to get one in, though. So consider the message received. I'll have it done by the end of the day. Thank you, that'd be a great help. Now, would you mind sharing us why you chose to move? Of course, it was a bit of a twist of fate. Oh my god, I got hit by Matt Hardy. I was working as a trader before I screwed up and lost everything a year ago. That's how I wound up here. Recently, an old business associate of mine decided to lend me a hand after hearing about what had happened. He offered me a job in Calvert a couple weeks ago, and I accepted it on the spot. And if we don't run into Geithner and Calvert, that'd be so sad. Figured I should thank everyone in the building who supported me when I needed it the most. I don't know where I'd be if not for them. Oh, it was nothing special, my friend. We just need to know more about the new resident. Ah, right. Something specific we should know about them? Well, the thing is, this particular tenant's situation is a bit unusual. Let me have a try. This is Tan sending me in there. You are, mind opening up? These folks here are with the police. They're not here to hurt anybody. They just need to identify you. Ah. Open sesame. Do what you have to. Just try not to cause too much of a commotion. Pardon us. Are you here to mock me? Huh? I asked if you came to mock me. I'm sure you'd love nothing more than to stick it to the illustrious Diet member who fell off his perch and into the gutters. Do I know you? Oh, Mr. Gable, the stupid idiot guy. I gotcha. We're lying low at St. Ursula after your corruption was exposed. So you know my story. Well, you found your man. What are you going to do with me now? I'll have you know I'm completely broke, mirrorless. Wouldn't even be able to afford this apartment if not for the mercy of an old acquaintance of mine. Sad why you're here. To use me for what few connections I have left. No. We're only here to verify who the current occupant of this room is. So just to confirm, Mr. Gable, that current occupant would be you, correct? Yes, you've got the right of it. Yeah, do you have a bathroom? As long as there isn't anything illicit going on here, you're fine. I do have one question, though. Why use such a ridiculous name on your change of residence form? Tell me you actually expected to fool anyone with a name like that. It was an instant red flag. And it was, unless we're dealing with the rise of a literal ghostwriter here. Right. Truth is, I've always been a big fan of Sean Arnham's. It was the only name I could come up with when I was staring at the form. Is it true? Oh, it's true that Sean Arnham's work is appropriate for all ages, I suppose. That's one way to spin it. Shut up! Just let me be already! You've got what you came for, now get out of my house! Oh, I'll be going now. I never expected to run into Representative Gable of all people. All things considered, he may still be better off than some of the other former Diet members. Ones who ended up getting arrested in the wake of the cold incident have it way worse. See, they got what they deserved, but good luck convincing them of that. Big takeaway here is that your past misdeeds will always come back to haunt you. That's just the way this world works. Still, I'm sure he can turn his luck around if he works hard and mends his old ways. I still have hope that Mr. Gable and all the other ex-representatives can be reformed and find peace. Hopefully Ernest can do the same, too, one day. Our leader isn't just fearless, he's also oh so compassionate. And on that note, why don't we grab some drinks at Trinity? We could use a few after all that talking. We just wrapped about up our investigation, in fact.
Yo! Hello, everyone. All finished, actually. We handed over the copied change of residence forms with our names corrected. Oh my, you all did a wonderful job. Interesting. 3 Calvardians moved into the residential district, while a group of Erebonians moved into the East Street. As for the downtown district, what's this? Something wrong? Not at all, just I wasn't expecting to see Mr. Gable's name here. Mixed feelings about it, given how often I used to see him in this building before he fell out of favor. Strange, despite his corruption and everything that happened with the Imperial faction, I just can't bring myself to hate him. I can't. He's a piece of shit. Only the man were half as wholesome as his taste in literature. Maybe then he'd be better liked. In any case, I believe this wraps up your investigation. The next step is for residential affairs to fill out the paperwork and sort everything out. Yo-ho! IBC! ロバーツ主任からの依頼が入っていた。ええ、早速受付のランフィーさんに取り付おや、諸君は Oh, before that. リーダー市長。それにマリアベルさん。今日は IBC の方にいらしていたんですね。ああ、銀行での仕事が随分溜まっていたのでね、ベルに手伝ってもらいつつ、ついさっき一通りの仕事を皆さん、こうして顔を突き合わせるのもエリーも元気にしていたかしら。 Well, she's been okay, I guess. おかげさまで先日 Someone took your job, I guess. Oh no. Oh god, oh god. Jesus Christ! 2 in 1 episode. ちょっとベル、健康状態は良好のようです。この柔らかく温かな感触、たまりません。もういちいちいかがわしい言い方を。ところでロイドさん、私に何の断りもなくエリーにちょっかいを出してませんわね。Well, you know it. It's what I do. 会っていきなりそれですか。ロイドさんは危険人物ですし、定期チェックは当然のことですわ。もしそのような行動を取ったことが発覚。警戒されてるね。もうベルったら。やれやれベル、せっかく久しぶりに会ったのだから、改めて久しぶりだね、諸君。新メンバーのノエル君とワジ君も馴染んでいるようでな。特務支援課の再始動、この場を借りて祝わせていただこう。その説はどうも支援課への推薦の件。動力車の支給の件も、あんな素敵な動力車を運転できるなんて。君たちの役に立てたならさ、私も新市長となった甲斐があったというもの。市長と IBC 総裁、この2つを両立させるのはなかなか難儀だがね。まあお父様の場合、何でもかんでも引き受けてきて手伝わされるこちらの身にもなってほしいもん。すまないベル。クロスベルのためを思うと手の抜きどころがわかっ、ついつい身の丈以上の仕事を引き受けてしまいがちなのだよ。おじい様もおじ様のバイタリティに、彼のような若い政治家こそ今のクロスベルに必要なのだ。大先輩のマクダエル議長にそう言われると、とはいえ私も政治家としてはまだまだいろいろと勉強させてもらわなくては。ああ、お父様、そろそろ新市長ビルの方で。おっと、それでは諸君、私はこれで失礼さ。すみません、なんだかお引き止めしてしまって。いやいや、そんなことはないさ。何か困ったことがあったらいつでも言ってくれたまえ。他ならぬ君たちのためなら。ありがとうございます。おじ様もベルも。ありがとう。それでは失礼させていただきます。お疲れ様でした。やっぱり月末の通商会議も迫っているし、分刻みのスケジュールなのは間違いないと思うわ。昨日の動力車といい、僕らのためにいろいろと手を回っ。ああ、忙しすぎて、とにかく今は
ロバーツ主任の仕事を。はい、受付の方に取り次いでいただきましょう。 I want to play Pom Pom Party. こんにちは、ランフィーさん。あら、ロイド様にエリー様、どうやらまた。ええ、おかげさまで。これからも改めてよろしくお願いしますね。ええ、もちろんですわ。それでは本日はどういったご用件でしょうか。エプスタイン財団のロバーツ主任に依頼された件なんですが。ああ、その件でしたら承っておりますわ。そうですわ。その前に以前支援課の皆様にお渡しした換金サービスに使うカードの有効期限が切れてしまいまして My money! 新しくご用意いたしましたので。Oh, thank you. このカードを以前のように受付にてご提示。通常より高い換金率でセピスをミラに変えさせていただきます。そんなサービスを。ええ、皆様はクロイス市長、便宜を図るのは当然のことですわ。それじゃあありがたく。ぜひ今度利用させていただお待ちしておりますわ。ではロバーツ主任にお取り次ぎいたします。Pom Pom. Mr. や Man? あ、君たち。 Hello. お疲れ様です。依頼を見て来てくれたんだよね。 Maybe. いやー、本当に助かるよ。君たちに。なんだか楽しそうな内容だ。なんとかってサービスの最終テストがどう。確かポムットでしたね。なんだかどこかで聞いたことのある名前。言われてみれば確かに。きっと楽しい。それじゃあ早速だけど仕事を受けてもらえるかな。ええ、もちろんです。Of course. We've got nothing better to do. 実は近いうちにポムットという動力ゲームを配布する予定でね。市内の動力ネット端末所有者に向けて開発を進めていたところなんだよ。動力ゲーム？それってビリヤードやポーカーみたいなものとは違う。まあ一定のルールにのっとって最も異なるのは端末の画面上のものを動かして遊ぶってところだ。なんだかすごそうですね。それじゃあ今回の依頼のテストというのは。もちろん I'm already playing a game, man. Oh. プログラムを組む以上バグは出てしまうものだから。でもその程度のテストなら財団でもできるんじゃないのかい？このテストは少し前からティオ君に手伝って I も mean, らってたん you だ know, け she's in ど、 Lehman right now, so. 実は2つほど問題があってね。2つの問題ですか。Yona. まずティオ君は時々テストに A4 システムを持ち出してたみたいで、ね、She's cheating. だからちょっと有用なデータを取れたとは言い難いという。 A4 システム。ティオちゃんが何度か使っていたあれね。前にちょっとだけ教えてもらったわね。ああ、確か動力端末や魔道場を扱う。この際だから A4 システムとはティオ君の胸部プロテクターに内蔵されたオーバルスタッフによるノーウェイトでの動力魔法の発動やそれらを補助するというのが主な機能になるかな。このシステムを使いこなすのはかなりの適性が必要なんだけどね。やっぱりティオちゃんがいないとこの手の話題は厳しいわね。要するにそのシステム自体がテストには適さないってこと。まあ何でも A4 システムで常人じゃ組めないような大連鎖を組んだりして圧勝を重ねてた。ヨナ君がテストに付き合ってたらしいけど一度も勝てたことはなかったそう Well, だ。 now she's gone, so Yona can win, right? ああ、でもティオ君がずるいとか言ってるわけじゃないからね。Yes. くれぐれもティオ君におかしなことは言わないでくれよ。はあ。残りの一つの理由。ああ、もう一つはこのゲームが対戦ゲームってところにあるんだ。さっきもちょっと触れたけどこのゲームは遠方の端末同士で遊ぶことがだからどうしても市内での実地テストがやりたかった。なるほど、そういうことですか。それにしても離れた場所同士で遊べるってこれは動力ネット構想の初期段階で企画されたものでね。動力ネットがもっと普及すればたくさんの人が楽しく遊べるようになるだろう。例えばこんな雨の日にも
家の中にいながら友達と楽しめるしね。へえ、すごい時代になりました。ちょっと話はそれたけど、まあ事情はそんなところかな。ってことで君たちにはこれをプレゼントしよう。これはメモリークォーツですか？そのメモリークォーツに完成直前のポムットのデータが入って、それを支援下の端末にインストールすればすぐに遊べるはず。インストール、要するに端末にプログラムを組み込む作業ですよね。前にティオちゃんがやっているのを見たことがあるし。それじゃあエリー、よろしく頼むよ。うんうん、心強いね。それとこいつも渡しておくよ。僕のエニグマの番号。アカウント。ちょっと待ってください。So much information. 要するにネットワーク上で使用する名前みたいなものなんだが、 It's his gamer tag. まあ対戦を遊ぶために必要なものとだけ考えてくれれば、難しいことは置いといていいから、 Until you start selling デー this タ版をインス information. トールするときに一緒に入力してくれればいい。その後エニグマで連絡をくれたら、まあこんなところかな。はい、とりあえず支援下に戻るとしよう。ええ、そうしましょう。Alright, let's boot this thing up. このメモリークォーツを端末にインストール。それじゃよろしく頼むよ。ええ、やってみるわ。Ellie installed the beta version of Pom Pom Party on the terminal. これでよしった。もらっていたロバーツ主任のアカウントも。へえ、結構手際がいいじゃない。ほんとエリーさんっていろいろなことに詳しいですよね。政治や法律のことなんかにも知識も豊富みたいですし。これに関してはティオちゃんがやっているのを見ていたというだけだ。説明書なんかもあったし、よく読めばそんなに難しいことでもなかったわ。 She even uses words like parse. Oh my god. She's so smart. でも正直助かるよ。俺なんかやっと端末のキーボードに慣れたくらいだからさ。どういたしまして。それでロバーツ主任に。ああ、早速かけて。 Put it on speaker. やあロイド君、うまくインストールできたかな。ええ、大丈夫です。それじゃあ一つ僕と対戦してみ。端末からポムットを起動してみてくれ。そこに僕のアカウントが表示されるはずだから、それを選択すると対戦できる。そうだ、せっかくだから支援下のリーダーである君が代表として。Not the gauntlet, no. それじゃあ席を変わ。開発者であるこの僕に勝てるかな。ティオちゃんを任せられる。 Oh my god. What? Huh? Oh no. This was a trick the entire time. 本音が聞こえてきたような。結構な親バカみたいだね。わざわざ支援下に依頼してきたの。いやせっかくの勝負だし、ちょっと気合を。それじゃあ早速。Pom Pom Party is a puzzle game where you control palms falling from above and fit them together as they land below. Oh, right. It's fucking Puyo. It's in the music. There are 5 types of palms in total, 4 standard palms, each of a different color, and a special shining palm. A and B is to flip the palms as they fall. Palms will enter the playing field from bottom up at set intervals. Yep. Excluding shining palms to pop them. You'll receive 1 palm point. Press Y and LB or RB to unleash an S-craft. The higher your craft points, the more effective your S-craft will be. Uh-huh. Okay. I'm awful at this, by the way. Can I hit it on the side? No. I don't know how to fucking play Puyo Puyo, dude. Oh, damn it. I flubbed it. I flubbed it.
Oh, damn it. Oh, damn it. Oh, damn it. Oh, shit. Oh, shit. I just... Yeah! Take his ass down. I don't think the guy even did anything. よし、なんとか勝てた。うん、結構楽しいかもしれないな。なんだか結構ハマっちゃったみたいね。はために見てた印象なんですけど、ロバーツ主任ってもしかして強くないのでは？そうだね。開発者なのに強さ的には初心者の君と Damn, Wheezy. いや、さすがに手加減をしてレベルをある程度合わせないと。はい、こちら特務支援。いやー、今のはいい勝負。まさに歴史に残る大勝負。興奮しっぱなしだよ。どうやら真剣勝負のつもりだったみたいだ。それでテストの結果はどうでした？バッチリだよ。市内でやる分には目立ったラグもないし、申し分ない大成功と言え。そうですか。それは良かったです。インストールしたベータ版は近いうちにリリース版にアップデートしておくよ。プログラムの配布が始まったら対戦できる人も増えていくだろう。いろんな人とアカウントを交換して存分に楽しんでくれると嬉しいよ。もちろんこの僕だっていつかリベンジするつもりだしね。You know, I think Falcom could release a small, like, minigame collection. You know, you get Pom Pom Party, you get Vanguard, whatever the card game is in Cold Steel. お手柔らかに。Vanguard Masters or something. いやー、協力してくれて本当にありがとう。僕は別の仕事があるからこれで失礼するよ。どういたしまして。また何かあったら Also いつでもご連絡 Blade. ください。ああ、そうするよ。それじゃあね。ふう、なんとかうまく。お疲れ様。なんていうか主任らしい依頼だったわね。そうだな。ともあれ、これからもこのゲームはこの際だからクロスベル1のポムット。いや、さすがにティオには。でも仕事の合間に。そうですね。皆さん、それではさすが皆さんです。わわ、大変でしたね。報告はではまた依頼をた。やっぱり怪しい店だな。You need to get over it. そうね。何度 Stop caring. というか、とりあえずアシュリーさんに例の男について聞いてみましょう。Hello? Talk to you. Haha. 特務支援課か。しばらく見なかったけど。ご無沙汰しています。噂には聞いてたけど、どういう風の吹き回しだい？ま、思うところがあってね。今度トリニティあたりで。まあいいか。それでルバーチェの放出品なら一通りさばいちまったけど。そんなことをしてたのか。実はアシュリーさんに伺いたいことがあるんです。元武器商人としてのあなたに。サオたちが本格的に動き始めた件についてかい？ No, but maybe we can put that on the back burner. さすがにご存知でしたか。多分
それとは別件だとは思うんです。赤眼赤毛の異常部か。心当たりはありませんか？裏社会に属する男なのは。該当しそうなやつだったら何人か心当たりがある。A few people? だが今この状況でクロス。へえ。さてね、ただ私の想像がもし最悪のケースだった場合、あんたらの手に負える相手じゃないのは間違いないだろうね。そこまで。やはり両兵かテロリストあたりですか？さてね、もしその男だった場合、一応こちらも付き合いがある。Well, go figure. ペラペラ喋るわけにはいかないさ。Damn it. 両兵ならともかく、いくらクロスペルとはいえ、テロ行為を罰する法律はあります。最低限の情報だけでも。ロイド。悪くない。ガイの弟だったか。いい目をするようになったね。アシュリーさん。Oh god. 兄貴と面 You 識。 mentioned my brother. 今じゃダドリーあたりもたまに顔を見せるが、当時旧市街組んだりまで足を運んでくる面白い男を亡くしたもんだよ。あのバカに免じて、これだけは私の最悪の心当たりはただ人食い虎みたいな危険な男では。人食い虎。やれやれ。最悪な相手じゃないか。まあその男かどうかはまだ決まったわけじゃない。あんたたちが見た男ってのやつなら大抵部下か連れが同行しているはずだからね。そうなんですか？となるとやはり軍隊関係者ですか？ここまでだ。これ以上は自分たちの力で迫って。わかりました。情報ありがとうございます。Alright. しとしと言ってんな。 No rain. そうだママ、昨日届いた物荷ほどきしなくていいのか？ああ、この天気だし急ぐことはない。それよりジンゴ、あんた昨日町に出た時変なやつ？そんなのいっぱいいたぞ。バカンスルックの若造とか、パンを山ほど買ってたシスターの姉ちゃんとか。Yeah, she got her bread. あのワジも変なやつだしな。そっか。まあ気にしすぎか。もし奴が来たんだとしたら娘も連れているだろうからね。交換やナインバリ、さすがの迫力でしたけど、はぐらかされてしまいましたね。まあああいう業界には独自の仁義があるはずだから、あそこまで教えてくれただけでも感謝しましょう。そうだな。それにしても人食い虎みたいな男かテロリストでないとすると両兵の可能性が高そうだけど。まあ両兵の場合一人ってのはちょっと不自然だけどね。そのあたりも含めて。ああ、そうしよう。両兵関係ならランディが何か知っていそうだけど。まあいい。支援要請も片付けたし。If my hunch is correct, yeah, he would know. Yeah, well, I guess we go back to the SS building. SSS building. Sorry, SSS building. Oh, hi. Walled? Go figure. あ、バルドか。サーベルバイパーというチームをまとめ。バルド、どうしたんだい？あんまりチームの方にも。うるせえ。俺のことはどうだっていい。It is my damn business. 殺の犬になりやがったらしいな。どういうつもりだ？どういうつもりも何もテスタメンツのみんなは納得してくれたし。てめえ、本気で言ってんのか？この俺様とバルド・バレスと決着つけずに許されると思ってんのか？バルド、待ってくれ。これには事情が。せえ、ワージ。てめえがどんな狙いで殺に入ったのかはだがな。まさか5体満足でここから抜けられるとは。
困ったわね。バルト。Give him a kiss. おい It's clearly what he wants. いいから任せて。ねえ、バルト。ひどく当たり前のことさ。テスタメンツにしろ、サーベルバイパーにしろ、ずっといられる場所じゃないのは、君にも分かっているんだろ。何？僕がテスタメンツを結成したのは、ここで好き勝手をしていた君たちへの抑止力になるためだ。だが、最初はひ弱だったテスタメンツのみんなも成長した。僕一人が抜けたって、君たちに対抗できるくらいにね。僕の役目はもう終わってるのさ。てめえ！そして、いつかきっと他のメンバーもモラトリアムの季節を卒業して自分だけの道を見つけていく。僕はそう信じている。ワジ君。君たちサーベルバイパーも同じだ。乱暴者は多いけどマフィアの誘いに乗らないだけの気概と根性を持っている。だからバルド、きっと君も道を見つけられるはずだ。 He's gonna find his trail. まさかてめえがそんな甘っちょろいことを抜かすとはな。もういい。それ以上喋るな。てめえはこの聖域を汚した。絶対に許すわけにはいかねえ。そうかい。おいワジ。ロイド、この怠慢は僕一人でケリをつけなくちゃならない。そのくらいは分かってるみてえだな。徹底的に叩き潰して地面に這いつくばらせてやる。You want to do that, huh? After commenting about his balls? そうすりゃてめえも少しは目が覚めるだろう。おしゃべりは終わり。ああ？これはバルト、本気で行くよ。Oh shit. てめえ一体。僕の相手じゃないね。My speed boost. I could just unleash. I can't do the combo. Fuck. Oh my god. てめえ上等だ。おら。甘いね。 This counter. 僕の番か。I don't want to waste it on him. 行くよ。 But I guess it is a beating that he needs to perform. 行くよ。覚悟はいいかい。そら。先生。手っ取り。バカな。 Didn't even find, just no damage done. Walled. Shoryuken. まさか今までずっと手を抜いて。ランディじゃないけど今のはちょっとした反則技さ。でも今日の君にはこれが僕が見せられる最後の誠意さ。さよなら。この2年結構楽しかったよ。Hi gang, let's go. Leave him in the rain. ふざけろ。絶対に認めねえぞ。てめえ一人抜けるなんて認めてたまるかよ。わじワジ。ワジ君、そのみっともないところを見せたね。ちょっと僕らしくもなく熱くなっちゃったかな。いや、なんていうか男なんてそんなもん。男の子の気持ちはちょっとわからないけど、あなたが彼に
誠意を持って向き合ったのは分かったわ。いつかきっと彼にも分かってもらえると思うよ。そうだといいけど、時間を取らせた。とにかく別の場所に行こう。はい、特務支援課。Fran? 雨の中、ご苦労様です。 No. ああ、フランか。どうしたんだ？緊急要請でも入ったか？それがマイツのビクセン町長を覚えてらっしゃいます？ああ、もちろん。ひょっとして。それが鉱山に魔獣が現れたらしくって。と言っても町から少し離れた場所にある。そんな場所なら魔獣が現れてもはい、行員の方たちが被害に遭ったわけじゃなさそう。ただ内部がどうもおかしなことになっちゃっているみたいで、念のため調べてもらえないかということでした。おかしなこと？ちょっとわかった。市内の緊急要請は片付けたし。はい、お願いします。ついでにお伝えしますが、先ほどマインツ参道方面余裕があったら対応してみてください。そうか。それとクロスベル市と違って参道方面は晴れているみたいです。せっかくだから動力車で行ってみたらどうです？そうなのか。ありがとうフラン。何かあったらまた連絡して。はい、それでは失礼します。フランからみたいですね。マインツ方面で何かあったみたいだけど。ああ、旧鉱山というところで妙なことが起きたらしい。市内の支援要請も片付けたし、準備ができたら行ってみよう。山道方面は晴れているそうだから。了解、リーダー。もし車で鉱山町に行くなら支援課の裏口に行きましょう。New wanted monster support request has been added to the detective notebook and SSS terminal. Well, I think that's should be okay. We'll finish up this chapter, I assume, next time. Thank you for watching. See you next time.